So let's start with a new chapter, biomolecules. നമുക്കതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, which of the following is not strictly macromolecule? Polysaccharides, they are macromolecule. അതായത് ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്നവരാണ്, മാക്രോമോളിക്യൂൾസ് ആണ്. പ്രോട്ടീൻസ്, അതും ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്, മാക്രോമോളിക്യൂൾസ്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ വരുന്നു, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ലിപ്പിഡ്സ് ആൾസോ കമ്മിങ് അണ്ടർ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ, ബട്ട് അവരുടെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 800 ഡാൾട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു 10,000 ഡാൾട്ടന് താഴെ വരുന്നവരെല്ലാം നമ്മൾ മൈക്രോമോളിക്യൂൾസ് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ പ്രത്യേകത, അവരുടെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 800 ഡാൾട്ടൺ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മളൊരു സ്ട്രിക്റ്റ്ലി മാക്രോമോളിക്കുളായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മൈക്രോമോളിക്കുളായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ. മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവരെ മൈക്രോമോളിക്കുളായിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും, കാരണം 800 ഡാൾട്ടൺ ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ വെയിറ്റ്. എന്നാൽ ആസിഡ് സോലുബിളും ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ എങ്കിൽ ദർ ആസിഡ് ഇൻസോലുബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഒരു മാക്രോമോളിക്കുളായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏതാണിതിൽ? ലിപ്പിഡ്സ് ആണ്. സോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ നോട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി മാക്രോമോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ. Which of the following is correctly matched? Toxin, codeine, drug resin, pigment heparin, alkaloid morphine. So codeine is not a toxin. Adoru drug aanu. Codeine is a natural drug obtained from the coca plant, poppy plants. Poppy plants enna kittuna oru natural drug aanu. ആ കൊഡീൻ്റെ പ്രത്യേകത, they are widely used in cough syrup. Cough syrup like യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. They are not toxic. ഒരു മെഡിസിനൽ ഡ്രഗ് ആണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. Then drug resin, alkaloid morphine is an alkaloid. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. Dehydration involved in the formation of. എല്ലാ മാക്രോമോളിക്യൂൾസും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴി തന്നെയാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ, അമിനോ ആസിഡ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ആൽഫ കാർബൺ, ഒരു ആൽഫ കാർബൺ ഉണ്ട്, അതിലൊരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു വാലൻസ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ്, ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ദെൻ എ വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൽഫ കാർബൺ ആറ്റം. Then COH, NH2, variable group, and hydrogen. Here നമ്മളൊരു മാക്രോമോളിക്കുളായി മാറുമ്പോൾ ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനിടയിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദിസ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. ഇങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നാണ് H2O വാട്ടർ പോകും. ഇങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൈബോസ് ഷുഗർ എടുത്താൽ, ഇത് രണ്ട് ഷുഗറുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴിയാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ എല്ലാ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസും ഇങ്ങനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴി മാത്രമാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസും എങ്ങനെയാണ്? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻവോൾവ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്, മീൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്, ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴിയാണ്. സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ്.
സോ ഇതെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വഴിയാണ്? ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻറ്റു ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഈസ് എ ആംഫിബോളിക് പാത്വേ. അതൊരു ആംഫിബോളിക് പാത്വേയിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 3. ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എ സെൽ. ഒരു സെല്ലിൽ കാണുന്ന മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്, യെസ് വി നോ വാട്ടർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ എ സെൽ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്നതാണെങ്കിലും സെല്ലിലാണെങ്കിലും ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് വാട്ടർ. Water is the most abundant substance in a cell. True statement for cellulose molecule. Beta 1,4 linkage unbranched, beta 1,4 linkage branched. See here, it is beta 1,4 linkage branched. Sorry, unbranched. Beta 1,4 linkage unbranched ആണ് സെല്ലുലോസ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ 1,4 ലിങ്കേജ് അൺബ്രാഞ്ച്ഡ്. ഓപ്ഷൻ 1. ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് അമിനോ ആസിഡ്സ്? നമുക്കൊരു മോർ ദാൻ 100 അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓൺലി 20 അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീൻ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത് ഒരു 20 അമിനോ ആസിഡ്സ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റാമിൻ. ഹിസ്റ്റാമിൻ ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ്, ബട്ട് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീൻ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നില്ല. സെറോട്ടോണിൻ മറ്റൊരു അമിനോ ആസിഡാണ്, നോ റോൾ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ഫോർമേഷൻ. ഗാമ അമിനോ ബ്യൂട്ടറിക് ആസിഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അമിനോ ആസിഡ്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ, നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഫോർമേഷൻ ഇൻവോൾവ് ആകാത്ത അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നോൺ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് അമിനോ ആസിഡ്. പ്രോട്ടീൻ ഫോർമേഷൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു 20 ടൈപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് മാത്രമാണ്. സോ ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് അമിനോ ആസിഡ്? 20. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. Which of the following structure of proteins are absolutely required for the biological functions? So, നമ്മളൊരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ എടുത്താൽ പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ ലീനിയർ ചെയിൻ ഹാവിങ് എ N ടെർമിനൽ ആൻഡ് C ടെർമിനൽ. ഇതെന്നത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ആൽഫ പ്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ്, ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ. ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് സ്ട്രക്ചർ. ദെൻ ഫർദർ ഫോൾഡിങ് നടക്കുന്നു. ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറാണ്, ബട്ട് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ആൾസോ സ്റ്റേബിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് structure is protein is absolutely required for this biological function? Here primary structure, secondary, tertiary. Among these ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tertiary structure is absolutely required. ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷന് അത് ഇനഫാണ് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. ഹൗ മെനി നമ്പർ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ? യു നോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് എ കോൺജുഗേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ. Hemoglobin is a conjugated protein, consists of a non-protein part heme and the protein part is called as globin. Non-protein part is heme, the protein part is called as globin. This heme എന്ന് പറയുമ്പോൾ heme is formed of iron, ferrous iron and porphyrin. Heme is formed of iron and porphyrin. 4 pyrrole ring, ഒരു 4 pyrrole ring കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് പോർഫൈറിൻ. ഈ പോർഫൈറിനും ഒരു അയണും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു 4 ഹീം ഗ്രൂപ്പ് കാണപ്പെടും. ഹീമോഗ്ലോബിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 ഹീം ആൻഡ് 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ്. ദേ ആർ ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, ബീറ്റ 1 ആൻഡ് ബീറ്റ 2. അങ്ങനെ 4 ഗ്ലോബിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആകുക. സോ ആൽഫ 1, ആൽഫ 2, ബീറ്റ 1, ബീറ്റ 2 അങ്ങനെ 4 ഹീമോഗ്ലോബിനും ഉണ്ട്, 4 ഹീമോ ഉണ്ട്. ഇതിലെ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടാണ് ഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട് ഹീം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടിൽ അയൺ ആണ് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ അയൺ തന്നെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെയും ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഈ ഗ്ലോബിൻ പാർട്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ, ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവയൊക്കെയായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വരുമ്പോൾ ഹൗ നമ്പർ ഓഫ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ? പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ് എത്രയാണ്? 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ്. ദേ ആർ 2 ആൽഫ ആൻഡ് 2 ബീറ്റ. So total 4. Answer option 4. Which of the following is an example of acidic amino acid? Lysine is not acidic. Glutamic acid. Acidic means having, ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇതിപ്പം ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ്, അമിനോ ഗ്രൂപ്പ്, വേരിയബിൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെയും ഒരു കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണെങ്കിൽ
അത് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. ഇവിടെയും ഒരു ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോബോർഡ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇപ്പോൾ CH2 ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മീത്തേനോ എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും. ഹിയർ ദിസ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആസിഡ് ബോത്ത് ആർ അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സ്, മോർ ദാൻ വൺ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർബോക്സിലിക് ഗ്രൂപ്പ് കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അസ്പാർട്ടിക് ആണ് ഓപ്ഷൻ 4, both 2 and 3. Which of the following are the most common amino acid? ഈ പറഞ്ഞതിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. Which of the following are the most common? Alpha amino acid, beta amino acid. See, alpha amino acids are the most common. Alpha carbon. Alpha amino acids are the most common amino acids. Amino acids are substituted by aldehydes. Then, option 1. How many carbon atoms are present in arachidonic acid? There are about 20 carbon atoms present in arachidonic acid. 20 carbon atoms. So answer option 3. 20 carbon atoms present in arachidonic acid. What is the backbone of nucleic acid? Peptide bond, phosphodiester bond, glycosidic bond and ester bond. See, നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് sugar and nitrogen base. This is nucleoside by glycosidic bond. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് അഡ്ജസൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ബൈ ദിസ് ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട്. ദിസ് ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ബാക്ക്ബോൺ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. So backbone is the phosphodiester bond is the backbone. So option 3. What is nucleotide? Nucleotide means nucleic acid consists of a sugar. When sugar with a nitrogen base by a N-glycosidic bond is called as nucleoside. To this nucleoside, a phosphoric acid binded by the phosphodiester bond. It is called as nucleotide. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നൈട്രജൻ ബേസ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, നൈട്രജൻ ബേസ് ഹെക്സോസ് ഷുഗർ, നൈട്രജൻ ബേസ് പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ, നൈട്രജൻ ബേസ് ട്രയോ ഷുഗർ. സി ദിസ് ഈസ് എ 5 carbon ഷുഗർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ. ഒരു പെൻറ്റോസ് ഷുഗറും നൈട്രജൻ ബേസും ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. Then purine bases in DNA. There are 2 types of nitrogen bases, purines and pyrimidines. Purines are adenine and guanine. Pyrimidines are thymine, cytosine and uracil. So purines of DNA are adenine and guanine. Both DNA and RNA, purines are adenine and guanine. So answer option 2, A and G, adenine and guanine. What is the enzyme carry the following reaction? Carbon dioxide combined with water to form carbonic acid with the help of which enzyme? It is nothing but carbonic anhydrase enzyme. So answer is carbonic anhydrase, option 3. Which of the group of enzyme carry the following reaction? Then ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു അനദർ, ദറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറേസ്. ദ എൻസൈം ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു അനദർ, ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2, ട്രാൻസ്ഫറേസ് എൻസൈം. വിച്ച് ഈസ് ഓഡ് വൺ? കൈറ്റിൻ അതൊരു പോളിസാക്കറൈഡ് ആണ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. പെക്റ്റിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോട്ടീൻ, പെക്റ്റിൻ ഈസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഒരു പോളിസാക്കറൈഡ് തന്നെയാണ് പെക്റ്റിൻ. സ്റ്റിറോയിഡ് ലിപ്പിഡ്സ് കറക്റ്റാണ്, വാക്സ് ലിപ്പിഡ് കറക്റ്റാണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2, പെക്റ്റിൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓഡ് വൺ. പെക്റ്റിൻ ഈസ് നോട്ട് പ്രോട്ടീൻ, അവർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ, നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ. Which one of the following statement is not correct? All microbes are heterotrophic organism. No, not a true statement. All organisms in the kingdom Munir are microbes. Yes. Microscopic organism. True. Microbes are present in everywhere. So answer option 1. Lab plays very beneficial role in checking diseases causing microbes. Lactic acid bacteria in curd, which helps to check the disease causing microbes in our stomach. So answer option 3, stomach. Cyst is ripened by the Propionibacterium shermani. അപ്പോൾ ആരാണ് cyst is ripened ചെയ്യുന്നവരാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി, Propionibacterium shermani. Then which one of the following is not fermented by bacteria?
curd by bacteria, vinegar, idli by bacteria, but beer is not by bacterium, it is by yeast. So answer option 4. Which one of the following organic acid is first fermented product? Yes, it is citric acid is the first fermented product. The first fermented product is citric acid. Answer option 2. Antibiotics are secondary metabolites. They are not needed for the primary growth and development, but they helps in the growth and development. So antibiotics are secondary metabolites. Alexander Fleming discovered antibiotics, penicillin, while working. It was a serendipity while working on Staphylococcus bacteria. So answer option 2. The enzyme zymase is produced by yeast is used in alcoholic industry. Zymase used in alcoholic industry. Then flocculation sewage treatment is due to flocculation, accumulation of microbes in sewage treatment for reducing biological oxygen demand. So it is to decrease biological oxygen demand by consuming the organic product by these microbes. So answer option 2. Decrease the BOD of the effluent. Which one of the following is not correctly matched? Flocks, mesh-like association of aerob bacteria and fungi. Yes. Primary sedimented sand and pebbles. Yes. Secondary sludge is not sedimented flocks. Wrong. So marsh gas, methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide, etc. Correct. So answer option 3. Which one of the following is considered as the excellent candidate for the species-specific narrow spectrum incident application? It is a baculovirus called as nucleopolyhedral virus. Yes. അതായത് നോൺ ടാർജറ്റിനൊന്നും അഫക്റ്റ് ഇല്ല, ടാർജറ്റിന് മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഏജൻറ്റാണ് ന്യൂക്ലിയോപോളിഹെഡ്രൽ വൈറസ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. നെക്സ്റ്റ് 12th one. Match the column 1 with 2. Nostoc and Anabina. Nostoc and Anabina both are nitrogen fixing cyanobacteria. Nostoc and Anabina both are nitrogen fixing cyanobacteria. Then Rhizobium. The Rhizobium is a symbiotic nitrogen fixing bacteria. It's a symbiotic nitrogen fixing bacterium. Acetobacter and Azoospermillum. Acetobacter and Azoospermillum are free living nitrogen fixing bacteria. Both are free living nitrogen fixing bacteria. Then last one, Frankia. Frankia is the symbiotic nitrogen fixing actinomyces. So answer option 1. Which one of the following serve as the important biofertilizer in paddy field? Actinomyces, Trichoderma, Cyanobacteria, mycorrhizae. It is cyanobacteria. Cyanobacteria is an important biofertilizer in paddy field. Which one of the following statement is not true? Mycorrhiza is a symbiotic association of fungi with the roots of plant. Yes, true. The fungal component of mycorrhiza absorbs the P2 from phosphorus from the soil and passes into the host plant. True. Many members of the genus Trichoderma form mycorrhizae is wrong. Glomus genus വരുന്നവരാണ് mycorrhizae മാറുന്നത്. So it is wrong. Mycorrhiza provide resistance from root from pathogen. Yes, root borne pathogen resistance ആണ്. So here the answer is option 3 is the incorrect one. So next, which one of the following statement is not correct? Curding of milk increases the nutritional value. True. Fresh cow milk is best milk consumption. It is easily digested. Wrong. Curded milk is medicinal. So answer is option 2. Beer and brandies are non-alcohol distilled. They are distilled alcohols. Non-distilled and distilled alcohol respectively. Beer non-distilled, brandy is distilled. So answer option 4. Cyclosporin is an immunosuppressant agent drug produced from the fungus Trichoderma polysperm. So answer option B, Trichoderma polysperm. Ganga action plan, Yamuna action plan 2. What is the function? Save the rivers from pollution. So it is against pollution. Answer option 2. Which one of the following statement is not correct? Cyanobacteria mostly helped in fertility of the field. Yes. Acetobacter spiral for nitrogen fixes. Yes. Mycorrhiza helps in the plants to absorb phosphorus from soil. Yes. Mycorrhiza provide from drought and salinity. So answer option 4. Okay. So we completed the chapter microbes in human welfare. So let's start the new chapter, human health and disease. Match the following, column A and column B. Dysentery. This is caused by the bacterium Shigella dysentery bacterium. So 1D, Shigella dysentery bacterium. Plague caused by the bacterium Yersinia pestis. So 2C. Then diphtheria, Corynebacterium diphtheriae.
Then tuberculosis T, Mycobacterium tuberculosis. Answer option 3. Which of the following species of Plasmodium causes the most severe form of malaria? The Plasmodium species are Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale and Plasmodium falciparum. And the most severe form of malaria is caused by Plasmodium falciparum, called as cerebral malaria or the pernicious malaria or the black water fever caused by the Plasmodium species Plasmodium falciparum. So which one? Option 3, Plasmodium falciparum. Which one of the following options give the correct matching of diseases with its causative organism, mode of infection? Typhoid, Salmonella typhi with inspired air. True? No. Typhoid, Salmonella typhi not with inspired air. It is through the food and water. It is wrong. Pneumonia, Streptococcus pneumoniae. It is droplet infection. True. Elephantiasis, Fisheria bancrofti, infected with food and water. Wrong. Then malaria, Plasmodium vivax, bite of Anopheles mosquito, not male Anopheles mosquito, bite of female Anopheles mosquito. So here the answer is option 2. Diagnostic test recommended for patients suffering from typhoid. Vidal test is the diagnostic test for typhoid. Which of the following health disorder includes symptoms of fever, chill, cough, headache, grey or bluish lips and fingertips? These are the characteristics of the symptoms shown by pneumonia. So option 3. Where we will look for the sporocyte of malarial parasite. The sporocytes of malarial parasite, RBC of humans suffering from malaria, spleen of infected person, salivary gland of freshly molted female. It is found in the salivary gland of female Anopheles mosquito. So seen in the saliva of female Anopheles mosquito, option 4. Entamoeba histolytica is a parasite of large intestine. It is a large intestinal parasite. Entamoeba histolytica. Disease entamoebiasis or amoebiasis or amoebic dysentery. Option 1. Fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton are responsible for ringworm. Option 1, ringworm. TAB vaccine usually usable against typhoid. TAB is against typhoid. The AIDS virus spread by decreasing the helper T cells in our body because of the CD4 receptor. The most susceptible cell to AIDS HIV virus are the helper T cell because of the presence of cell differentiation protein 4. So answer option 2, helper T cell. Confirmed test used to detect AIDS. The AIDS diagnostic test is ELISA and it is confirmed by the Western blot, by blotting the protein. That is, Western blot is the confirmation test. So answer option 4. Cancer causing viruses are, it is oncogenic virus. Oncogenic viruses are called as cancer causing virus. Human papilloma virus, hepatitis B virus. There are some examples of oncogenic virus. So answer option 1, oncogenic virus. The invasion of cancerous cell from one part of the body to another part of the body, it is called as metastasis. This is the most feared property of cancer cell. This is called as metastasis. So answer option 2. Then different types of barriers. Physical barriers. Skin and mucus form the physical barriers in our innate immunity. So 1D. Then physiological barrier, saliva and tear, these are physiological barriers. Cellular barriers, polymorphonuclear leukocytes like neutrophil. Then cytokine by interferon. Answer option 4. B lymphocyte mediated immunity is called as humoral immunity or antibody mediated immunity called as B lymphocyte mediated immunity. So answer option 4, 1 and 3. Then IgG is the only placenta which can cross placenta because IgG is the smallest antibody in our body. So it can cross placenta. IgGA. IgM is the biggest antibody. Yes, IgM is the biggest antibody. It is the first formed antibody in newborn. IgA found in colostrum. Yes. IgE allergy. So answer option 1. The treatment of snake bite by antivenom is an example of artificially acquired passive immunity. Artificially acquired passive. It is artificially acquired passive immunity. Option 2. The morphine is extract from the plant Papaver somniferum. Option 1. Heroin is also known by the name. Heroin is commonly known as smack. So heroin or smack. B. Cocaine is obtained from Erythrosalem coca. Option 1. The drug which is to increase the cardiovascular effect of human being. It is increases. It is cocaine. Cocaine is a stimulant because it increases the cardiovascular. Option 1. Diphtheria is caused by Rhinobacterium diphtheria. Option 1. Phlebotomus argentipus is the vector for leishmaniasis or Kala-Azar. So Kala-Azar.
The group of disease carried out and transmitted by insect is typhoid, not by insects; mumps, not by insect; scabies, ringworm, not by insects; malaria by female Anopheles mosquito; filaria by female Culex mosquito; yellow fever by Aedes mosquito. So here option 4. Identify the parts of antibody. 1 antigen binding site, yes. 2 it is light chain. 3 is heavy chain. 4 is the disulfide bond in between them. So answer option 1. This is the structure of morphine. Okay, so we completed the chapter human health and disease. Okay.